bonsoir à tous, comment allez-vous? J'ai stoppé de force le stream de ban-shan pour le patch dot, donc excuse auprès. Baisser un petit peu le... J'ai baissé un petit peu le son du live, ça on entend un peu plus ce que je dis. Alors, comment allez-vous? Ce premier skin a l'air pas mal franchement. Je sais pas si vous connaissez certainement mon Agni 10 que je sors jamais mais que j'aime bien. Et ce skin a l'air vraiment pas mal. En tout cas, bon, les couleurs ça reste dans le violet comme d'habitude, mais la tête et le style des boules a l'air vraiment sympa. Après, reste à entendre ce que les skills vont faire. Et voilà, voilà. Ouais, effectivement, Benten, là je suis d'accord avec toi. Après, reste à voir la gueule qu'ont les skills. Parce que si ça se trouve, ce sera mauvais et puis voilà. Mais... En tout cas, les auto-attaques et le modèle gèrent, ça c'est sûr. Je bande, oui, moi aussi, c'est pour ça qu'il n'y a pas la cam. Oh non, c'est magnifique, je le veux. ARS, prenez mon argent. Vraiment génial. Le 1 est très stylé, bon remarque le 1 c'est pas tellement ce qui reste le plus longtemps sur Agni. L'explosion est sympa, Pass of Flame est sympa aussi. Ouais, c'est tout dans le même style. C'est violet un peu comme le Swagni, mais ça a rien à voir en fait. Plutôt bleu, mauve, couleur comme ça. Et l'explosion est cool aussi. Il y a une petite animation avec... je saurais pas comment décrire ce que c'est, mais c'est assez sympa. Voilà, voilà. Do some voice effects and stuff while we're, and then we can blow up some more. Astronomical. That makes sense. Astronomical. You are extraordinary. Astonishing. Attack. Did we manage to squeeze in a Uranus joke this time? I hope not. A light that I can easily Honestly, I don't know. That is stuck with Probably. Infinity Wave. Voice Pack par contre a pas l'air extrêmement impressionnant. Peut-être mettre un peu plus fort comme ça vous entendrez. Neptunes. There you go. There it is. It's a little meteor. Oh. There's also a dance emote with Agni this patch. Ouais, il y aura le nouveau dieu, Kamazot. Ils ont montré son design We'll do that dernier like patch in a note. second. Do the dance for us. This is going to be available on all Agni skins if you purchase it here. Oh, let me do that. Way to interrupt it. Oh. I thought he was about to drop his kilt there for a second. GG. He's gonna camera for us. Why There don't you we show go. some content on accident while you're doing it? Do you know the dance reference here, Chuck? Or is this just for fun? I have no idea. I do not know the dance reference either. Twitch I have chat, no which clue. dance is this? Someone's gonna find it. Yeah, they'll they tell know? us. I like it though. I believe it's the Daru it is pretty Sandstorm amazing. dance. Oh, right. Voilà, on va remettre le volume à la valeur normale. That is some Donc ouais, le skin est pas mal. Le voice pack est un peu standard, quoi. Il n'y a pas grand chose de spécial avec. Mais le skin a des effets qui sont vraiment brillants par contre. La semaine prochaine pour PC, la semaine d'après pour console. Normalement c'est ça, ouais. The name comes from our HR representative, Scarlett Dangerfield, who has the most awesome name. C'est un skin pour Nif, ça? First person. Ah ouais, encore. Bon, après, disons, le truc que j'aime pas avec Nif, c'est qu'elle a déjà beaucoup de skins. Mais il a l'air sympa, alors... bon. Alors ça, il est moins impressionnant que le Agni d'avant, mais ouais. J'achète quand même. Avec d'ici 2007, ARS va ralentir la cadence pour sortie des dieux. J'en sais rien, mais c'est pas impossible en fait, parce que vu la quantité de dieux qu'il y a déjà, ce serait tout à fait raisonnable qu'ils arrêtent un peu la cadence et qu'ils se concentrent sur Paladin. We wanted to make a hot skin for Neith that's totally wearing clothes. She even has clothes on her face. Ok, il voulait faire un skin de Nif sexy où elle est habillée. Voilà. She is the most clothed person in Smite. Is she though? That's a good question. Someone not prove you wrong. I'm sorry. C'est trop basse-tête, agent secret ou Elish en espion. C'est dans la même esthétique en fait, ouais. Donc de ce point de vue-là, je suis totalement d'accord avec toi. Pas grand-chose de spécial sur les autos, le 1 est sympa. Après, je vois pas tellement ce que c'est parce que ça a pas l'air d'être un fusil à pompe ce qu'elle a, donc ça a pas l'air de shooter des plombs. Peut-être effectivement des grenades, mais
vois pas très bien. Oh yeah. And pins them to the ground on top of that. Now the weave on the ground is an actual flare right now as well as you saw in the Tot, base earlier. ouais, c'est pas impossible. Backflip. Oh, that's Enfin, je te dis ça, mais en même temps, j'en sais rien, donc voilà. Oh, l'explosion sur les waves est vraiment sympa. Le backflip aussi. Screams on the backflip though. That's hot. Yeah, the whole thing is very awesome feeling. I believe that's Ouais, le 1 a pas l'air génial, par contre, le lien qu'il y a entre le 2 de Nif et elle-même, je crois pas qu'il y a ça sur le skin de base. Il me semble pas. Ça, c'est stylé par contre. Juste le lien que ça fait avec Nif sur le 2. Bon, par contre, si elle le lance depuis un endroit unspotted, ça va directement amener les ennemis là où elle est, ce qui risque d'être un désavantage en jeu, mais le skin a l'air vraiment sympa. Un dieu grec warrior, après, ouais, je crois pas qu'il y en ait de guerrier grec. Il me semble pas. Je crois pas qu'il y en ait. Benten, je regarde pas tellement le data mining, hein, je t'avoue. Regarder les patch notes, ça me suffit amplement pour être honnête. Je suis pas pressé à ce point. Ok, voice pack, alors je remonte le volume. You're all right. Ooh. Wonderful. Why, you're still alive. Not for long. Oh, I will gladly debrief Agent Apollo. Oh, wow. Oh. Hang on. Debrief Agent Apollo in what way? That sounded... I mean, you heard her. Okay. Why did this There's a spy top secret cross mission the that road? only he. Yes. Yes, he was not really on our side. They're Someone- rivals. She's there may like be the some spy hunter. infiltration or Or perhaps removing a briefs. Maybe there's a. Easy, guys. Easy. not. Calm it down. Calm it down. Children's show as well. Although, her Le voice 2.5 pack, she comme hits celui d'avant, on in j'aime very pas interesting tellement with en skin fait, as well. surtout le fait que ça sonne vieux en fait. He also does J'essaie de faire un knee-shaking skin, dances and some other She very- does. En fait, ils essaient de faire un skin sexy et puis le voice pack fait pas très jeune en fait, c'est ça le problème. Correct. The Agni and Neath are the Odyssey skins. There's a look at that one. Next up, we're going to be having Plague Bearer Izanami. Yeah. Skin pour Izanami. Oh, yeah. Ensuite. Izanami's going to be part of the Odyssey collection bonus. I Oh. believe. And there's a nice early look at that one. That looks scary. Ouais, alors ça fait un skin docteur moyenâgeuse, Okay. We ce were, qui est pas du tout really looking sombre for les an docteurs à la excuse to base, play mais bon. Doctor, someone, anyone, we wanted to do that. We had Mais par tried- contre, ça vient quand même assez tôt le skin pour Izanami, je veux dire Terra qui est sorti avant, on n'a pas. We had We raw talked about concepts, Rob, but we it didn't had- really je vois fit. pas, There en was fait, Hotwatch was the other one. Il y a bien des skins à sortir pour Terra, je trouve. Mais bon. Plague Doctor. Donc du coup ils ont fait un skin docteur moyenâgeux qu'on pourrait traduire comme ça en français, médecin de la peste, ouais, c'est certainement plus correct que ce que je dis. Et ouais bon par contre c'est quand même assez effrayant quand t'as un médecin qui a des espèces de crispements comme ça, comme un cadavre en fait. Enfin crispement, je sais pas, c'est pas français mais enfin, vous m'avez compris. Coûte tous 500 gemmes les skins. Celui-là je crois que c'est un skin de récompense, ça fait rare. Je suis pas du tout sûr par contre, du coup, si vous savez, dites-le. Mais il me semble les deux d'avant c'est 500 gemmes et ouais, j'ai l'habitude d'éloler à la voix sur aiguë, oui, tout à fait. Was that the most challenging thing in this game was the feather skirt, or was there other things that We had had some other things, but I mean, you know, we had to deal with the bird mask and Hades. its effect on other stuff, but definitely the feather skirt was the Ouais, most, enfin disons... challenging thing to deal with here. Izanami's normal Honnêtement, le problème qu'il y aurait avec Hades c'est la baguette. Enfin, son bâton plutôt. I don't think so. I'm pretty sure I heard them. Ouais, tu confirmes? Ok, parfait. Donc du coup, si je me trompe, c'est la faute à Benten. Et donc, je rappelle, les deux premiers skins coûtent 500 gemmes et celui-là est une You récompense actually be able to hear that voice back as well now. que vous pouvez obtenir avec les quêtes ou en achetant les skins précédents. I would have requested some things if I knew we were doing that. Yeah. I've never locked trees since. Ou Loki, ouais, effectivement, mais Loki a déjà pas mal de skins et Izanami en a pas, alors du coup je pense qu'ils ont préféré piquer l'idée sur Izanami. C'est pas entrer le nouveau skin de Isis? Aucune idée, je t'avouerai. That's a good psycho. Et disons, vu qu'Izanami a justement une sorte de cadavre en fait, je pense que le médecin de peste est assez raccord parce que finalement les médecins, les médecins au Moyen-Âge ils faisaient plus de l'art que de la médecine. Si je puis m'exprimer ainsi.
Beaver joke. Nice. Don't forget, guys, on the set, they can hear it. It's just that you guys were talking over it when we were discussing the skin. Quiet. Now, please, focus. All right, all right. Now, I did miss one in production credits today, but we're going to go back now and look at another one, which is part of the Odyssey, which I forgot about. Bon bah ils veulent pas rentrer le voice pack, tant pis. Is another skin that's going to be Ah, le skin de Isis, ouais, ben suffisait de demander alors, Venten. That's right. Jeez. That's really pretty. Like, how much effort did that take to get in? Le recolor, ouais. That came up a lot in C'est vrai just que general le recolor de discussion Terra, for honnêtement, je l'aime Isis, pas. community-wise and otherwise. And, Mais bon, regardons so, ce yeah, skin-là, the il fait trick vraiment... there was that original Isis has her feathers Ça me kind fait of penser à curved Jeanne outward, d'Arc, and moi, they're, je sais like, pas vous. floppy and soft. So we really had to do a Même bunch si of bon, different revisions Jeanne d'Arc and n'est pas un tests poulet, on mais this in certes. order to get the stained glass wings L'esthétique to, behave appropriately, but fait un they peu really Jeanne turned out really cool, and we were all really happy with the outcome. They look absolutely beautiful, honestly. Very good. Really, really pretty. How's it looking? Les autos ressemblent un peu au modèle de base, mais largement plus lumineux. Bon, remarque, ce serait compliqué de faire autrement. Le 1 est vachement stylé par contre. Fun. Yeah, yeah. To really show off the effects of that one as well. The other thing Ouais, is rien the, à dire là-dessus, le back piece 1 comes est out. classe. Oh yeah. It just pops up Après par with contre, used one. souvent ce qui est le plus stylé sur Isis, c'est la Spirit Ball. Yeah. Just neat. That originally was a thing that was behind Isis's head Allez. all the time, but it was Ouf. a little too visually Ouais. confusing, so we had to Je trouve les effets du 1 sont mieux, mais c'est vrai que la Spirit Ball elle est pas mal. I don't think it is bigger, but it just looks bigger from that skin. Yeah, we'll double check. Par contre après, je sais pas, le problème avec, c'est qu'on se rend pas très bien compte des zones bleues autour. I'm glad you're doing that because otherwise people say that. Should fait be qu'on the a- same size. Dans l'esprit que celui de This is Tossar. the visual opposite of the witch skin. Ouais, je vois pas tellement où tu veux Oh, en yeah, venir par right. contre. So now we have the nice base Benton. ISIS and you got the good and evil ISIS too. Ever popular. You suck. Ok, alors ça c'était... Je vais mettre en And on top of NPD that, sur it Sky. does come with a voice pack as per usual, as long as my Et guests donc, will be si quiet. ça annonce... Well done. Spectacular. I do it for victory. Come one, come all. Je vais monter un peu le volume. I will stop at nothing to defeat this evil. I had a dream about a female horse wearing armor. It was a nightmare. Sometimes your knight in shining armor is just a fool in tinfoil. There we go. Yes. Pretty looking skin. And that's the last of the Odyssey ones we have for this week. But we still have more Ok, skins c'est le to dernier show. skin Yeah, d'Odyssée it's not over just qu'il yet. y a pour le It is moment. very much a skin week this Et week. pour le côté divin, tu veux dire par rapport à Isis, ouais, il y a Fafnir aussi dans cette esthétique-là. Oh There he is. Ouais. Chuck, why is it taking so long to have this in the game? Just La carte est classe en tout cas, mais après j'ai un peu peur pour le look in game. I've been Wolf, now he's crusading man. for the wolf. Mais la carte est classe, en tout cas. For quite some time Ça, because puis moi, ça me fait it penser au seems so loup-garou. wonderfully obvious. Ouais, bon, remarque, c'est fait de rire quand même, mais... You know, the tech to put pants on him, was that the biggest problem? No, it's just, you know, Je sais we pas, gotta ça me schedule fait a lot of penser au jeu stuff, loup-garou, stuff en fait. happening. We already had Ah ouais, ok, some d'accord, je Halloween m'inquiétais, mais stuff il we est could do classe, last il year, est classe, il est classe. So this year I was doubling down on my desire for Wolfman Fenrir, who looks awesome, by the way. I love how those Really effects on turned out the nicely. face turned out too. Yeah, those effects around the mouth are Ah, fantastic. le skin d'Ymir... Give it that you- De quel skin d'Ymir tu veux parler? Je disais le skin de Fafnir. Like, that's what you want from a skin like this. All the effects of the blue as well. Yeah, I Yeah, like we that got that color sort of scheme. Halloween green, little tombstones. Tombstones? Yeah. Nice. That's awesome. I did not see the Little touches. tombstones. Ouais, ce skin est vachement classe. La carte est cool, le skin est vraiment sympa. L'effet sur le 2, Uses Howl est and classe. Brutalize. après le 3 il l'a pas encore montré sur la cible. Ouais, le 3 c'est un peu les effets habituels, si ce n'est qu'il y a l'effet des autos. And a big doggy. Rien de spécial sur l'ultime, encore une fois. Ouais, bah, l'apparence c'est cool, les effets sont bien sympas, mais ça change pas tellement du modèle de base. Yeah. Nice and clear on that one Le as skin well. Ymir And dans he 3 also patchs. comes Ouais, with a ok, voice d'accord. pack as well. Bah, moi je suis pas au courant, donc voilà. I'm personally very excited about the skin. I'm gonna have to play a Ouais, little enfin, bit quoi que l'on soit, ce sera pour après. Yeah. Non, Fafnir, je parlais, en fait tu parlais du skin Archon. Ouais, enfin, je vais afficher le pack. That didn't sound so threatening, that one. I am beastly. He's and I got kind he's of got a really good Allez, B vos gueules. Halloween movie voice, you know. Right. Yeah. Entendre le voice It's, pack. it's a little bit of a joke about that. Sometimes I miss being human. It's a lot harder to get Chinese food or a good pina colada looking like this. He's a werewolf in this skin. He knows that he was actually That human was at like some point. a He used to be That here. was a whole diatribe. It's like some Warren Zevon level. That's Yeah, exactly what exactly. it is. It's a shout out.
maniacal. And that's not the only Halloween skin we have, however. There is another Halloween skin coming out this patch as well. Ok, il y aura un autre skin d'Halloween. Feline fashion Oh. Halloween. Oh non, 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 non. Voice packs. Non, non, c'est pas... Please, non mais ils ont pas fait ça. Okay, Chuck, talk to me about the inspiration for this Awilix skin. I mean, it's Mais du coup je disais... last-minute Halloween costume, pour le skin de right? Fafnir, je disais le skin d'Isis Plan. ressemble un petit peu Sexy black au skin de Fafnir dans l'esthétique. Skin de Fafnir de Season Ticket. Bon, du coup, ce skin là, honnêtement, je sais pas, l'idée me plaît pas trop, mais à part ça, le skin a l'air vachement sympa. Surtout le fait que c'est une catgirl qui est cool en fait. Bon, il y a enfin une monture qui est balèze, ça c'est cool. Too much of the same. Contre, elle a l'air d'avoir une voix assez aiguë, d'après le peu que j'ai entendu. Oh, l'icône pour l'ult est vachement classe. Elle fait des autos-sons sympas, le 2, bon, pas grand chose à faire sur le 2 parce que de toute façon il défile tellement rapidement. Le 3 est sympa, l'effet sur l'ultime est sympa. Et puis il y a le petit cercle d'Halloween, ça c'est vachement classe. Oh, I've never thought about it like that actually. Neither had I until just now, and I'm like, oh, I hear what you're doing here. See Bologna? genius. Very difficult. This, just get the ears. Chuck's Yeah, an evil right. mastermind. He's like, oh, C'est assez sympa que ça lance, on pourrait dire ça. Fasse un effet de fumée quand elle fait des autos. Ça c'est vachement sympa. I mean, she's got the same amount. All right, I'm not gonna talk. You are perfect. You are perfect. That was amazing. I am rather cute. You know what they say. Black cats are unlucky. Are you the perpetrator? Wait. Okay, stop for a second. Just stop for. I don't want to interrupt, but get ready for the joke, okay? Because this is like a top tier Tina classic. Up there for the ages. Just wait J'ai for it. peur. Don't tell me a funny cat joke or I'll poo my pants. Oh no. There it is. There it is. Can you do BEW Yeah. one more Oh, time? man. That's my favorite. That's no. a good woohoo. That Yeah. will get muted. Yes. Yes, it will. Yes, it will. Don't you love not having the restrictions pawn? You can just spam for days in Yeah, our dev account. it's great. No overflow for us. And when I say they're going to be muted, it's not some troll on ranked. It's going to be Larson in the playtest who I have to mute. Yeah. And next up, more skins. It's going to be mastery skin time, and we're going to start things off with. Ok, maintenant il y aura des skins de mastery pour Izanami. Les skins de mastery arrivent vraiment très vite maintenant du coup. Et puis la carte a l'air vraiment sympa. It's a good La carte sur le skin de... Enfin les skins de mastery de Terra me plaisait pas trop mais celle-ci a l'air vraiment sympa. Et puis le doré est vraiment classe. Là ils ont vraiment bien géré. Yeah, it's amazing. Après je pense comme d'habitude celui qui sera le meilleur à mon avis sera sûrement le légendaire. Mais le diamant sera sympa aussi je pense. Si on se base sur ça. Ouais, celui-là il est vraiment sombre en fait. On a vraiment l'impression que Izanami a que deux couleurs comme ça. En gros juste noir et jaune quoi, puis éventuellement la peau mais... La peau, c'en est plus tellement à ce stade. There were too many skins to actually bind to It's alright, today. Pawn. You're doing great. Ouais, alors j'ai l'impression que diamant c'est le moins bon des trois. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, I like that one too. Mais des trois je trouve le diamant c'est le moins bon. Et mon préféré c'est sûrement le doré. Oh, nice. Oh, there's Ah quoique. L'effet sur la feu est vraiment sympa. Bon il subsiste pas sur le 1. L'effet de l'attaque de base est vraiment sympa sur le Diamond. Mais je pense qu'il doit être sur les autres aussi. Ok, ils ont refait les skins de Nif. I mean, this, you know, It's an classic offshoot of Egyptian. regular meat, so. Je pense pas que ce soit le lieu sur lequel ça pressait le plus, mais ouais. That's true. Solid gold. Getting rid of those one at a time. Oh, look Ouais, elle est vraiment sympa. Surtout que le doré sur Nif, ça lui va assez bien, je trouve.
Legendary. Good job, Pompon. I Good can job. spell. Good Ouais, job. Legendary est sympa aussi. Doing good. Did you? Yeah. What Yeah. year was that? Like middle school. Long time ago. Got beat by Back in your prime. Yeah, that was my prime spelling years. Yeah, these are looking great. These are fantastic. It's as really cool too always. because this is just our team going through and be like, yeah, you know what, this isn't quite up to our standards. It's not going to sell anything. We just want our game to look better. I think that's really neat. And Chuck's Le diamant est pas mal, as we're doing skins honnêtement. is really efficient. It's going to make us keep on schedule really well with And these. we keep That doing was every single actually- time. Après, je that trouve was encore une actually fois the le doré est, fun system. I cannot je dirais, say par-dessus that. les autres, et puis ensuite légendaire après diamant. Chuck, will you just take credit for something? You've come on this show this week. And you Yeah. just won't take credit for a thing. Just take some, okay? He's a moocher and we're calling attention to it, so... I took credit for us getting to make Werewolf Fenrir. There you go. L'effet est sympa sur les autos, mais ça je pense que c'est aussi sur les autres. That was the most we've done in a single show in a while. Yeah, it's a large, 5, 6, it's a large number. 7, 8 skins. including the 3 masteries. purchasable Odyssey skins, 1 unlockable Odyssey, 2 Halloween, 2 Masteries. Lots and lots of skins coming out of Yeah. this patch. You got plenty to like and acquire. We've still got plenty more to come for you though coming into this patch. We're going to go through the actual patch notes now for the most part and we'll round things off with the Donc new god. maintenant on va avoir les Last time changements around, de... he's now gonna join me for the Enfin l'équilibrage order tout of the simplement. patch notes and probably with Yep, the new god hello. later on, which he spoiled last week. Oh, last 2 Look, weeks. everyone loved it. It's great. It's fine now. The best news was everybody on Twitter, sorry, Reddit expected to be fired. Me too, unfortunately, but it didn't happen, did it? Nope, I'm still here. One day I'll get a better replacement. Onwards then to the patch notes. First thing up is going to be, as per usual, achievements. Nox et Ibo, ouais, c'est pas ceux que je nerferais franchement. Okay, so There's an earthquake. We are C'est still bon, live. je joue pas en joute alors pour Nox, j'en sais rien, mais Ibo, franchement ça va je trouve. As Jean-Qui, use Expose Evil and Exorcism to fully stack your passive. And Book of Demons, as Jean-Qui stun 3 or more enemy gods. With Bon, Book les of succès, Demons. voilà, il y en a pour Jong. Bad news is you're going to play Jean-Qui though. That's Oh, fine. He's good. alors Don't do Conquest. celui-là par contre a vraiment l'air intéressant. Stun 3 personnes, ça a pas l'air spécialement cool. Ouais, Kali, tu es utilisé 5 fois son passif, quoi. Pretty simple. Now, the easiest way to Normal. do this, Pompon, is pick the worst person on the enemy team, right? Die to them, so the passive hits on them, Yeah, if you and then go and kill them, and then die to them again. yeah, if you're playing and you spawn Genius. in and it's like the solo lane Hercules that's building only physical protection, just be like, nah, I'm done. I'm just gonna go die somewhere else. Get a new target. And not only that, it's also thought you had me as Carly killed 2 gods in a single match while using destruction when you're under 10% health. Pretty Press simple. alt. Press alt, kill people. And the final Ok. achievement as well is Ouais, gonna les be achievements sont Tremors, intéressants. as Cobra can keep an enemy stuck in Tremors for 6 Où il y a à peu seconds. près That's a un... long time. Yeah, wall them with the ult and then just slam. Does it have to be the whole time? I believe so, yeah. Okay. And just a single Ok, death. c'est quoi cette And icône? after that, Bon. shield smash as Cobra can get max stacks on your shield and stun enemy god with it. Ok, bon ça c'est juste As well, un achievement just to add to this, Najah practice quoi. had a Yeah. little bit of a change here. Facile à faire Very juste en minor. jouant. Najah's ouais, watched tu dis, this c'est- achievement, which went missing. Yeah, it disappeared one patch and it's back. Where'd it go, Pom? D'accord. Someone stole it. Was it you? No, I didn't steal it. Did Okay. anyone see a rabbit just there? A rabbit? We don't talk about the rabbit. Okay, sorry. Rabbit. I don't see no rabbit. What was Yeah, the rabbit? that's C'est vrai que c'est how, plutôt mignon comme icône pour un Smash the rabbit. The rabbit's achievement name is Shield. sur Kawakan. Papa, did you do these patch notes? Is that what you're looking down right now? No, I didn't do this. Tremors. though. Oh, yeah. I think it's great. That's- Oh, Tremors looks like That's Changa. beautiful. Changa is now Tremors, okay. You can It's take fine. credit for that, The Chuck. more you learn. Miscellaneous Allez, change. Oh, sorry, first passez of all, aux Halloween équilibrages. Arena Yeah, cool is stuff. on its way. And in the Halloween Arena, decorated arena to set the mood for Halloween. But not only that, we've included the scary potion once more. This time with different effects, though, Pop. If you remember the one from last year, this one is different. That's all I'm gonna say. Yeah, if you remember the one from last year. Ok, alors ils ont refait une arène pour Halloween, ce qui est... You guys at home as well. Ce qui honnêtement est vachement sympa, et ils ont refait une potion I think it's free. qui est différente Exploring or Halloween. de l'année dernière. Donc si vous étiez là l'année dernière, vous vous souvenez qu'il y avait un screamer qui pop si vous mouriez avec cette potion activée. Et maintenant ça va être différent apparemment. Yep, if you yep, you actually now know when you're dead. You know when you've made a Ok, mistake. bon ça c'était un bug qu'avait Kirby quoi, c'était que l'écran ne devient pas noir et blanc quand on meurt. I never see that screen, so... Moving again. Euh... Fix an issue where the Chinese recall skin had a green glow when backing in base. Yep, So fixed. nice little correction there.
And now on to items. Pompon, your favorite item changed this patch? My favorite item change this patch would probably be Runeforged. Runeforged. Well, we'll start things off in Le... alphabetical order. Je sais plus comment il s'appelle en français. Gem of Isolation. Gemme d'isolation alors. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont la rendre OP, ils vont faire 200% de slow. Isolation is one of those items that's kind of a luxury for a lot of mages. The slow effect is really nice to get if you can get it, especially on certain characters, but it's also really expensive and it doesn't give you too much power or survivability. It kind of gives you a mixture of stats. And so when you're looking at kind of what a mage does, you go for those direct damaging stats, and it just wasn't quite hitting enough of a punch to compete against those other direct damaging choices. So we've upped the power a little bit. Donc maintenant la gemme d'isolation aura plus de puissance, ça vous donnera 90 ou 90 si vous êtes français, au lieu de 70 ou 70. Décidément, c'est des chiffres ennuyeux. Alors, dague rituelle est la suivante. Ils ont diminué le coût de 150 gold et ils ont retiré le buff d'attaque speed de 10%, donc je pense que c'est un nerf globalement. Enfin, quoique, c'est un buff d'un point de vue de support, vu que l'attaque speed on s'en fiche vraiment. Par contre, pour quasiment tous les autres, je pense que c'est un nerf. Enfin, après, je vois pas tellement quels autres pourraient prendre que les supports, justement. So it's taken away a little bit of the attack speed, and that justified us taking away a little bit of the gold too, so it's a little bit cheaper. Next item to be patched in the latest patch. Mais en gros, ouais. Je pense que c'est un changement qui est positif, en gros. Et qu'est-ce qu'ils ont fait du coup Runeforged? So Runeforged Hammer Apparemment, is ils a very vont niche changer item le prix. in terms of what it provides to you. You have to be a character that already has a slow, you have to build into a slow, and both of those kind of restrict where you can use this item effectively. At 24,000 or 2,400, not 24,000, if you, especially if you have to build a Runeforged Hammer because you don't have a slow built into your kit, it's a lot of money to dedicate towards items that aren't really focused in defense or offense, and that made it very limited. And so we're looking to bring the cost down and increase the effectiveness of the actual passive when you get to use it. So that it's a little bit more ils ont prévu de réduire le coût et d'augmenter les effets du passif. Oh, 400 gold, carrément. Alors ça va changer énormément de choses. La puissance baissée de 10, donc à 30, ce qui fait un item vraiment très faible du coup. Et l'aura qui fait 15%, qui inflige 15% de... Enfin, qui fait en sorte à ce que toutes les personnes dans l'aura subissent 15% de dégâts supplémentaires de toutes les sources, si ma mémoire est bonne. Et du coup, ben ouais, je pense que le prix c'est bien, mais le reste c'est mal, quoi. Shifter Shield is a pretty powerful item. It gives you a lot of power and then shifts to defenses when you need it. Shield of Regrowth is also a powerful effect if you can actually get a character that uses the passive effect. Building into it is difficult though because the tier 1 and the tier 2 options don't provide you nearly enough protections for it to be worthwhile. It doesn't provide you enough power to kind of really compete, and so donc ils ont buff le tier 2 du bouclier du polymorphe, du bouclier de régénération, il me semble, uniquement ces deux là. Et donc cet item là donne 20 de protection physique au lieu de 10 maintenant, et il y a l'air d'avoir autre chose. Mais si c'est un tier 2, donc... Ah, bah c'est tout pour les items alors, j'ai rien dit. Oh man. I think the most interesting one is C. Encore C. Donc, le dernier patch note, le changement le plus intéressant qu'il y avait c'était Cupid avec les... changements mécaniques. Alors, check. Torrent is one of those abilities that like has a weird interaction with cripple. It's like a lot of times you actually aren't even using it for teleport. You just want to spin because you used your axe somewhere else. Your axe isn't even out, but you're crippled so you can't spin. We've now fixed it so that if you can't teleport to it, if your axe isn't out where your axe is on cooldown, you will actually still be able to spin. But if your axe is out and you would teleport to it, you can't. Ok, donc si vous êtes cripple avec le 2 de Chak, vous pouvez quand même faire votre 2. Mais vous ne vous téléporterez pas si vous faites ça. Vous pouvez quand même lancer le spell en lui-même. Ensuite, The base damage of this has gone up
Ok, donc ça c'est sur l'ultime. Donc il y a un changement de dégâts de 50 à tous les niveaux apparemment. Et ça scale du 100% au lieu de 100%. Et ils ont changé bonus de dégâts conditionnels. Je vois pas vraiment de quoi ils parlent en fait. Mais bon, la portée est toujours aussi grande sur son spell et ça s'y lance toujours autant. And so it just felt like it was kind of restricting Chalk's ability to make choices and also didn't flow very well with the ability. So we've simplified it. We brought Stormcaller's base up to make up for the fact that you can no longer actually use it with the axe. So it's just more powerful on its own, and now you're freed up to actually use the engage of the 2 or the rain area of the 3. A lot of more effects for Chuck there. Obviously, he's been having a couple of buffs the last few patches. It seems like he may even come back even further now. Yeah, in our playtest, he was actually doing pretty good. Oh, really? Were you playing him? No, Everybody use Chuck. I sit in the jungle all day. Désolé pour le dérangement. Donc, la prochaine c'est Méduse. Alors, réduction du coût du 2, donc le 2 qui est votre skill qui vous permet de push. Réduction de 10 à tous les niveaux apparemment. Et ensuite le 3, une réduction de 15 et qui coûte la même quantité de mana à chaque it's a weak enhanced him, it's only for 3 shots. And so she definitely falls into more the ability hunter category. And when we looked at how she played in lane and when we looked at kind of how she competed with other ability characters, her mana costs were often donc too ça vous high, permettra so de rester en lane un peu plus longtemps sans as well as how often she had the mana to devenir out of mana immédiatement. So we're just bringing them down a little bit so she has a little bit more options in the early and mid game. Okay. Next up on the list is Scylla. Now this was mentioned by Scylla, Chris d'accord. on Twitter early on. On est passé de M à S. Ouais. Pas beaucoup de changements de dieu en soi en fait. Enfin jusqu'à maintenant. Sentinelle. Donc le changement est un peu pareil que pour Chuck. C'est-à-dire que si vous êtes cripple, ben, vous pouvez quand même placer la sentinelle, mais vous pouvez pas vous téléporter à elle. Vous êtes obligé d'attendre d'être que le cripple se termine, tout simplement. Yep. And not only that, Scylla is also going to get a change to Crush. Now, before we go through exactly what's happening here, what is the reasons for this pom-pom? So, when we look at kind of how the mage meta has shifted since the removal of Purple Pot and a few other characters coming in and out, Raijin particularly, we're looking at how the mages compete in the early, mid, and late game and how their kind of classification fits with that. Yeah. So, Scylla is very much a late game character, but based on the feedback we've seen as well as kind of reviewing our internal metrics and everything, her early game is so behind because she's a character that only has one really damaging clearing tool where most other mages have 2. Her mid contention's a little bit weak. Donc, en gros, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que après qu'ils aient changé la méta en retirant la possibilité de start avec la red pot, ça a pas mal affecté Scylla qui justement joue sur le late game et sur le scaling. Donc si vous jouiez pas mal au début de cet été, vous savez que la plupart des mids commençaient avec Pierre Dame plus Red Pot, ça donnait 110 de puissance en tout, plus encore le Red Buff, donc ça vous permettait de clear quasiment à coup sûr à chaque fois. Et donc ils ont changé ça, et puis ça a mis Scylla dans le placard, plus ou moins. Et donc du coup, ils ont augmenté le coût en mana de 10 à tous les niveaux. Ils ont augmenté les dégâts de base, donc pas au level 1, mais à partir du level 2, ça a l'air d'être plus 5 à chaque niveau. Ouais, je crois que c'est ça, à chaque fois que vous l'améliorez, vous obtiendrez un boost de 5 de plus à chaque fois. Et le scaling est à 100% au lieu de 80 ou 80 si vous préférez. À 100%, mais c'est comme le 2 de Nox. Donc ouais, vous jouez une Scylla Polynomicon, mettre le 1, auto, le 2, au revoir, bonne soirée, c'est fini. Je suis quand même relativement sceptique par rapport à ça. Changement sur Susanoo. Donc Susanoo, ce qui est plus ou moins pété sur lui, c'est son 1 et son auto-attack cancelling. Tandis qu'il vous permet de faire une auto, faire un skill et refaire une auto droit après. Ce qui vous permet, en gros, de simplement ignorer votre vitesse d'attaque et faire enchaîner vos auto-attaques plus rapidement que ce que vous devriez pouvoir faire.
But we have gotten a lot of frustration factor from people in the community saying that like he's really hard to fight against, he's really difficult to fight against. And so when we were looking at the changes we want to make to him, we wanted to be very careful that we made the right changes to reduce the frustration, but not to make him so that he's too weak or too difficult to actually play. Okay, so we'll go through the abilities now. First of all, Storm Carter is the first thing that's going to get Ok, changed. changement sur le 1. Donc l'animation, enfin plutôt le cast de la première partie du 1 sera plus longue. À la base c'est 0,1 seconde et puis là ça va aller à 0,4, donc ça va être largement plus long qu'avant. Par contre après je sais pas si ça va donner beaucoup plus de possibilités de l'esquiver. Ils ont réduit les dégâts du premier coup. Donc, je crois pas que ce soit un changement extrêmement sensible en fait. Ouais, quand même. Quand même. Je crois que c'est 105 que c'était à la fin. Ouais, non, quoique. Quoique je dois pas pouvoir voir comme il faut. Ah non, c'est les deux attaques, pardon. Donc, les dégâts de base de chaque attaque sont réduits, ce qui va encore plus le pénaliser en début de partie. Là où il est déjà pas trop mal. Oh, il y a la charge qui va faire des dégâts apparemment. Et ça c'est le 3 je crois. 3 aura grosso merdo une réduction de dégâts à la fois sur les dégâts de base et sur le scaling. Maintenant l'ultime. So we're removing some of that frustration by making Typhoon not immediately knock you up. He can't just chain that instantly. And the second thing is, et donc maintenant ça va pouvoir knock up uniquement s'il est chargé complètement. Donc ça a limité la possibilité de activer le typhon, le lancer directement, knock up quelqu'un et ensuite finir le travail avec le 1 par exemple. Ça deviendra plus possible. Donc ouais, je pense globalement les changements sur Susanoo sont sympathiques. Après ça résout pas le problème de l'auto-attack cancelling. Par contre le poke sur son 1 sera réduit, sa capacité à chase les kills avec l'ultime, justement en appliquant le knock-up sur quelqu'un qui essaie de fuir, sera largement plus limité. Donc oui, je pense que ça va dans le bon sens en tout cas. Après, reste à voir si c'est suffisant ou non. My guess is it'll be Friday, but I'm not sure on that. But once it's up, everyone play it, give us feedback, especially on the larger change we've done like Scylla and Susanoo. Let us know how that feels, because we'll be looking at that feedback and seeing how we adjust that for the final patch. Awesome. That's all the items and god balancing for this week. Donc maintenant, place au nouveau dieu. Donc la partie importante, en gros. Donc pour rappel, c'est Kamazots, un assassin Maya, pardon. Donc Kamazots, assassin Maya. Qui est donc le nouveau dieu. Je ne sais rien de ses skills. Après, ceux qui suivent un peu data mining vont très certainement savoir tout son kit en entier, plus celui d'après, etc. Mais moi je ne le connais pas, donc je le découvrirai avec vous. Ou vous me verrez le découvrir, ça dépend si vous êtes au courant ou pas. Enfin bref. Donc voilà la carte. Donc on peut voir en bas des minions et qu'il est plutôt grand par rapport à sa taille en jeu. Mais oui. Oh là là, il est vraiment classe. Ça évoque légèrement un vampire, mais l'animation de déplacement est cool. Son passif a l'air de s'activer sur les auto-attaques. Il a une chaîne qui lui permet d'attaquer en zone apparemment. Et son passif a l'air de s'activer sur des auto-attaques. Après, je sais pas comment ça marche. Si on se fie à l'icône de son 4, il a l'air de voler. Bon, il a des ailes, remarque, mais on verra bien. Oui, son passif se construit à mesure qu'il hit. À mesure qu'il hit des gens avec des auto-attaques, j'imagine.
Bon, par contre, le modèle est vraiment classe, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment classe. Il fait pas plaisir à regarder, mais il est vraiment très bien fait. Par contre, c'est vrai que les bracelets, c'est un peu limite quand même. We kind of went around on the concept for this guy quite a little bit. I actually did some work on that myself, which I rarely get to do. And just, I don't know, just trying to capture the baddie monsterness and still, you know, making him feel intelligent enough to be a god at the same time. And actually the real challenge on Camazotz was the wing functionality. Because we had to have his arms be fully usable. Son ultime exécute, ok, intéressant. Ouais, comme AO et Thanatos, ça fera le 3e exécute disponible dans le jeu. Oh yeah, skin flaps. It was we actually had to go through a lot of iterations to make sure he was going to have all the mobility that he needed and be able to do everything he needed to do. So. We did a lot of iterations on Camazotz himself too, which I mean I know Stu and Chris like to tweet out some of our earlier concepts, but we did a variety of Camazotzes ranging from more manly to completely creaturey and everything in between. Just to make sure we really liked it and we all unanimously. Donc apparemment pour faire le caractère, ils ont essayé de faire des versions complètement animales et des versions complètement humanoïdes. Puis ils ont essayé de faire tous les entre-deux et de choisir finalement celle qu'ils préféraient le plus, c'est-à-dire celle-là. Qui est pas mal honnêtement, mais si elle fait plus animal que humain, clairement. Yes, I was about to say, like, before we even go through the abilities here, he's got a cleave auto. Is he auto attack base, this god here? Okay, so what role is he first? Yeah, let me start introducing his gameplay now. Yeah. So we got the lore and the art. Camazotz is an assassin. Right. He is a ability focused assassin, so he does have a cleave. His basic attack chain is a simple, same timing, 100% damage, one second. Yeah, 1-1-1. Ok, nice rhythmic la chain d'attaque c'est 1-1. Okay. But he is ability based. C'est deux attaques normales et puis la dernière en zone, simplement. First of all, talk me through his passive. Okay, his passive is Essence Drinker. I wonder what that does. Yeah, this is a cool one. This is playing off Camazotz's Vampire Bat lore. So he has a passive buff of Vampirism, which gives him 5% physical lifesteal and increased healing all the time. Right. Then also, if Camazotz is in your match and any god dies on any team, killed by anyone, Camazotz doesn't even need to be there, that god will leave behind an essence pool that lasts a few minutes. So it's like a weave. It's like a Neath Weave, but it works for any team, anyone. So you can actually, your allies can die, and you can go to where the essence pools are, and if you walk into them, he heals his mana and health over time. Oh, sympa ça comme mécanique. Oh, but it looks like it's slower if En gros, si un dieu meurt, peu importe lequel, il aura cette sorte de weave autour, enfin cette balise. Si vous allez dessus, ça vous soigne. Enfin, je crois que c'est à l'endroit de sa mort, un peu comme les weaves de Nif. Et ça vous soigne et ça régénère votre mana aussi. You can fight from it completely the whole time and just get the regeneration, or you can tactically, you know, roam around the jungle to find them and drink them real quickly to continue on your route without needing to go back to bases off. Now you did mention, I believe we mentioned off hours, where you can see these on the mini-map as well, correct? Yes, there will be a mini-map indicator like AMC's Hives or an Artemis Traps that only Camazotz can see these. Okay. So everybody else in the game, they don't affect enemies, they don't affect allies, no one else can see them, only Camazotz, he can see them in the Apparemment, il a l'air d'avoir du lifesteal inné. And he can play around them as he needs. So it seems like you've got a lot of sustain in this kit. Is already Ouais, l'ultime de Noah est pas un exécute en soi, parce que le fait ce qui caractérise un exécute, c'est justement le fait de tuer quelqu'un à 100%, si tu peux lui mettre la capacité. Donc de ce côté-là, Noah peut pas être considéré comme étant un exécute. Well, let's go through one of the skill shots. First of all, Fisherman, we have the first ability, which is called Screech. That's right. I wonder what that does. Sure. He screeches. Pretty straightforward. It is a long distance projectile attack. It will stop on the first god it hits, but it passes through enemy minions. And you'll see it sends back these little sonar waves. And if he picks up one of those, he actually gets map vision. They only come off enemy gods. So enemy jungle camp won't do anything, minions won't do anything. But if it's an enemy god, he will get mini-map vision of that god for the next 15 seconds. He'll also get increased physical power against that god, against anything else. Donc, si vous touchez un dieu avec le 1, uniquement un dieu, ça libérera ces espèces de sonars qui ricochent sur les murs. Et si vous en ramassez un, vous gagnez la vision sur ce dieu pendant 15 secondes et un boost de puissance physique. Je sais pas combien exactement. And you can see they kind of obey the same rules as who use Ricochet. They'll bounce off geometry. They'll bounce off player deployed walls.
and they'll give him a little edge against players who he has echolocated. So deals damage, helps to wave clear, I guess, as well. But on top of that, it'll also, if it hits a god, you can get increased damage based off it as well. Yeah, some solid poke there. Okay, next build up then is going to be what Pompon gave C'est away étrange, very early, and AJ was very upset with you on the set over here, Pompon. I hit the wrong button, man. It's weird. This keyboard's weird. Well, press 1, press 2. Yeah, Blame it on the keyboards are keyboard. hard, He wasn't man. angry. He was disappointed. I was just surprised that we were firing off the abilities that we're not talking about yet. But it's okay. It's okay, Pop. We saw it, and it's Vampire Bats. Shockingly enough, Ça fait une deuxième AJ did throw capacité out en ligne bats. droite. It sure does. But what does it do? This is his second line attack. So what this does is deals damage and a little bit over time and slows the target you hit. Then it flies back to you and heals you a little bit. Ok, donc c'est assez simple celle-ci, vous envoyez une attaque en ligne droite comme la précédente, sauf que ça, à la première cible que ça hit apparemment, ça lui fait des petits dégâts. Ça lui fait des petits dégâts par tic, et ensuite ça revient vers vous et ça vous soigne. Et c'est effectivement une seule cible, donc si vous la mettez sur un minions, ben, ce sera le pauvre minions qui va la ramasser uniquement. So he's basically raw damage and survivability, it seems. Right, but this ability has a little bit of a twist on it here to go with his jungling. So if you shoot a jungle buff camp, it has to be the monster that drops the buff. They will be marked with this skull, and they will fly back and give Camazotz an additional stack of vampirism, which is part of his passive. So his passive gives him 5% healing and physical lifesteal. Each one of these stacks will give him 3% more, up to 3 stacks or a total of 14% combined. So does he have to kill that now? He doesn't have to kill it. All he has to do is hit it. But now it's marked. He cannot get the buff from it again. He's got to roam around the jungle to keep hitting things. And it's only buffs that do this. It's only caps with buffs. See if he hits that thing. buff monsters. Right here. Ok, il y a un effet spécial sur les buffs de clan uniquement, qui fait qu'il peut avoir davantage de stacks sur son passif et donc ça lui donnera du lifesteal supplémentaire. Donc ça peut aller jusqu'à 14% maximum, je crois. Quelque chose comme ça. You can have maximum 3 stacks. Correct. Now, what about if the 2 Camazotz again? So, 2 Camazotz have to fight over the jungle camp. A marked monster cannot yield a stack of vampirism. So if you invade, even if you don't kill the monster, if you invade and just mark and steal them, that Camazotz can't get a stack off that monster. So basically, if I'm just a Camazotz in a professional game, say for example, I could run in the enemy jungle and just mark it to get a stack free and run away again. I don't have to kill the buff. Correct, you could do that. That's crazy. Okay. So I really like that mark too. Yeah, it's a cool effect. Our new effects art has been doing a great job on all these. It's like a skull of a bat, basically. Yep, pretty That's much. what it looks like, yeah. Okay, next ability then. We've already seen 2, we've still got 2 more to go, and it's going to be called Devour. I guess this is something to do with sustaining again. Sure, but it is also his mobility tool. So you'll see a lot of our leaps in this game are about 55 feet. Ok, c'est un jump apparemment, qui peut pas être censé être à les murs. Heavier, a little shorter range, but it is his mobility. And when he lands, he actually, in keeping with this kind of I want to drink your blood lifestealing kit, he heals himself based on the number of enemies he's hit with his Devour. Ok, donc c'est un jump de relativement courte portée que vous pouvez pas lancer si vous n'avez pas la vision sur la destination et ça vous soigne en fonction du nombre de cibles que vous touchez, donc plutôt simple. Just deals damage and heals as well. That's correct. Standard leap, just a little Gets shorter. a little immunity while he's up in the air. So it's kind of like 3, 1, 2, or 3, 2, 1 maybe to get the slow off first of all and then beat them up. He's very flexible. I mean, ideally you save the leap until you get the screech buff, so you maximize your power on your other attacks. Sometimes you're going to need to hit for bats first when you feel that it's safe or you need the slow. It's got a lot of options, he really does. Obviously, if you're trying to skirmish, you'll save it to get away with. This is true. Yep. Well, we can move on to his last ability now because I'm a bit disappointed right now that he leaps with his feet. So his ultimate is going to be called Bat Out of Hell. There we go. He flies up into the air. We really wanted him to fly. We wanted this batty. He had to. He's got a bat. Like right. He doesn't fly. Right. We wanted this batty type of feel. I mean, we experimented with some abilities where he went way up in the air and dive bomb down, but none of those felt like a bat. So now we have this kind of play on the Freya ult, where he goes up into the air, and he has 3 seconds of air time, and he can do up to 3 swoops that deal damage to enemies he passes through. That's really mobile and fast. Ok, So, donc you'd be surprised. il passe en l'air comme Freya et il peut faire des attaques sur le sol, sur la zone marquée. Donc en gros c'est un ultime de Freya mais qui fait juste une forme différente et avec une animation différente. En gros c'est ça. What happens if the timer runs out and you're not using swoop shot? So the last swoop will fire automatically. It deals damage on timeout.
Et si vous, comment dire, si vous restez jusqu'à la fin du timer, ça va trigger automatiquement un coup. C'est-à-dire l'atterrissage, peu importe comment vous le déclenchez, si c'est à la fin du timer ou si c'est en faisant 3 fois plus vite. En faisant plus vite que les 3 secondes qui vous sont laissées, ben ça fera de toute façon des dégâts. Après, combien de dégâts ça fait, je ne sais pas exactement, mais ça a l'air sympa comme ultime. Et apparemment, il y a une mécanique qui ressemble un peu à l'ultime de Changa, où plus vous touchez d'ennemis, plus ça augmentera les dégâts. Ou si vous voulez, la première cible subira les dégâts normaux, et la suivante en prendra beaucoup plus, etc. Et c'est donc cumulable. He can't too. So mobility-wise, like through the jungle, he's got small little leaps that can get over some walls, but like some others not. So he is really relying on the essence and his lifesteal to really keep going. He's a little mobility light. He's very sustaining though. To make up for that as well. Where do you expect him to be played here? Oh, jungle. Jungle. Yeah. Can he solo? I mean, I think with his sustainability, it's possible someone could learn how to play him solo. I think it's going to be difficult since both of his projectiles stop on God. That's a good point. Enemy solo laners are usually pretty good at countering that. What would you expect to max in the jungle? Because at the moment, like, 1 seems to be his damaging ability, 2 is his j'ai perdu le chat. survivability. He can actually build a couple different ways if he wants to. Like you can, so the 2 obviously really synergize well with the jungle, but it's also the tougher skill shot. So if you want, you can go with your Screech. Okay. So Screech is better if you think you're going to need to be assisting clear, I think. You're going to want to max that to help your mid laner out and you can hit the whole wave. But if you really want to go all in early, he's an early game assassin too, by the way. And if you really want to go all in early and get ahead, you're going to want to max Vampire Bats just for the most possible damage. Donc du coup, c'est un dieu qui est clairement orienté pour la jungle. Presque il est orienté early ou late, je pense plutôt early. Et c'est un dieu qui est basé sur la régénération, tout simplement. Just because of the sharing and the other mechanics involved in it. And the rest of the item build on that one, you're looking for penetration, I guess, or... Après, j'ai pas très bien compris la mécanique de stack qu'il avait sur le passif. Je pense que c'est encore un bonus de lifesteal. Qui est plus long que les autres, mais dû au boss de camp, après ce que j'ai compris. Now, someone has to do those pulls stack and... yes, you can be absorbing multiple at once and people all die in the same place. Okay. Donc s'il y a plusieurs personnes qui meurent au même endroit, vous pouvez très bien... Enfin, la zone de régénération stack en fait, ce qui a l'air... bon. C'est vraiment important, pas réellement. Dans un sens. Only Camazotz sees the pools. Oh really? You don't even see it on the... No, I mean like on the minimap you can see it, but you can't even see it on the ground. Other players don't see it. However, though, if you've got a Neef on the team in either side, though, you could get away with it that way. That would be interesting way to do it, but yes. So you pick Neef so you can know where the essences are. Yeah, Camazotz we thought would be a really cool time to experiment with some of these visibility things. Because he's a bat, it makes sense that he can only see certain things with this kind of night vision, sonar, echolocation thing. Oh yeah, look, you can't jungle with that ability, Pong, because you're not in the leash range and they go immune to it. Good job, Pong. Pong's our expert jungler, by the way. For some reason, intéressant. Du coup, il n'y a que vous qui verrez les zones de régénération en fait, autour des ennemis, disons au sol surtout. Vous les verrez sur la minimap et graphiquement alors que les autres ne les verront pas du tout, même pas au sol. Pawn, if you'll want to shoot somebody with vampire bats, but then don't do any other attacks afterwards. Just shoot somebody with vampire bats. And then keep walking. Keep walking. So when the bats come back to him, he actually he does a little animation. He acknowledges kind of that the bats are returning to him. If he's in combat, that'll just skip. But if he's out of combat, you'll see that. Also with the essence pools, if you're standing still and out of combat, he'll do a little like he'll put his face down in the ground and look like he's drinking a little bit more. Vous avez une zone de régénération après que vous touchez des ennemis. Et donc le 2 vous rendra du soin une fois que l'effet est terminé sur les ennemis. Donc en gros vous le lancez sur un ennemi, vous lui faites des dégâts par tic et ensuite ça revient vers vous et si vous le tuez durant le processus, ça reviendra vers vous plus rapidement. Or you can see him healing, and then immediately poke him out of it. Good point as well. Now he does have a voice pack, as all gods do, and he's also got a recolor skin, which we'll show you as well, because I believe you guys want to show that one off because you think it's really cool, the recolor. What do you want to do first, voice pack or recolor? Okay, voice pack. Voice pack. Voice pack, yeah. Okay. There is so much power in you.
Brutal! Feast your eyes upon a true death god! I am the knight! The darker it gets, the greater advantage I have! I'm not that crazy! Everyone just says I'm a little batty! I'm not the assassin you deserve, I'm the assassin you need! There it is. Batman reference! Yeah, the actor did a great job on this one, and then we put some crazy effects on his voice. That laugh is amazing, by the way. Yeah. Oh, yeah. He's got some great laughs on this as well. I'll cover his passive meter also real quick. Oh, yeah, those glowing Son respect est vraiment cool, ceci dit. are the number of stacks you have from your 2. Okay. So you notice 2 stacks, the one in the middle is still not lit. And the bat face there is telling you when you're in a combat and out. So when he's calmed down and there's no wings, that means you're out of combat and you'll drink faster. Okay. And once you attack somebody, you'll see that passive meter flare out upon super speeding across the map. So now he's in combat. En gros, le passif vous montre quand vous êtes en combat ou pas. Ce qui peut être intéressant, effectivement. Et donc, effectivement, si vous mettez votre dos sur un boss de camp, ça vous donnera un stack qui vous permettra d'avoir du lifesteal bonus. Et donc ça, c'est la carte du recolor, qui est vraiment sympa, ceci dit, avec les petites chauves-souris autour. Yeah, that reminds me of another little extra feature we put in Kamazotz that I forgot about, and that is when he has a stack of his buff from his 2, his tattoos glow brighter. Oh, okay. So they're kind of inlaid in his skin, and they have kind of a. Le recolor est vraiment pas mal. Il varie pas énormément du modèle de base, mais il est vraiment sympa. Je trouve que c'est une bonne amélioration. Puis je pense que je préfère le recolor au modèle normal. Très clairement. Yeah, let's super speed over to it. It's the last speed. Gotta go fast. Yes. Kamazotz is not actually this mobile, alright? Oh no, they're still marked. Oh yeah, you need a new jungle camp. Who did you not hit yet? I think I've hit them all. Did you hit all of them and not kill them? Oh, they're blue? This is how fast Mercury should go, by the way. Here we go, here we go. Yeah. There we go. We've got some extra movement inside those, or is it? It might be at full. No, we might not. We might still be working on this skin. It might be actually not working. Ok, bah il était censé y avoir un effet avec les camps. Il était censé y avoir un effet avec le 2 spécifique au camp, mais apparemment pas. Donc un effet graphique, j'entends. There's going to be some more questions about him for sure, but he doesn't actually change the interaction with jungle buffs in any way. This is just an additional thing he can stack on top of himself for some soft invades or just for his own jungle route. The buff lasts a very long time. Je pense qu'il y a des gens qui vont très certainement essayer d'invade les camps juste pour avoir le buff du passif, sans forcément les tuer. Enfin, forcément. C'est toujours plus intéressant de tuer les camps, mais... Get that is useful, but maybe stronger at the same time, so it could come in both ways. The trickiest thing with this is talking your allies into not killing the camp before you get there, because they get antsy and they love to do it. That's a good point as well, just to speed up the rotations. So it's going to be very fast in the jungle as that bat. Donc ouais, je pense que c'est un dieu vachement sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai hâte de le jouer. J'ai hâte de le tester en tout cas. Batman. Simple as. What about Man bat. Sure. Man bat, that's better. Well, to be fair, he looks less like a man than a bat in this one. Chuck, what about you? Favorite thing in the patch? I mean, yeah, Kamazotz. I mean, we're going to be unanimous on this one, probably. Donc en gros, le patch c'était surtout entre les skins et le nouveau dieu. Les changements n'étaient pas si présents que ça. Les seuls changements qui étaient réellement significatifs, je pense que c'était sur Susanoo et Scylla. Éventuellement Chak aussi, même si... ouais, pas trop. Quand même moins. Et puis, au niveau des items, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de changement significatif. À part peut-être sur la gemme d'isolation, mais je pense pas qu'elle va être jouée énormément quand même. Donc voilà, le patch note s'arrête ici, donc à partir de là ils font juste une section FAQ. Et donc moi, je vais m'arrêter là. Et donc sur ce, je vous dis, passez une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine, c'est-à-dire samedi soir, pour un prochain stream. Sur ce, ciao. So the beginning of the process, the balance team is going to look at existing gods of the same class.
and we have spreadsheets for that, so they can kind of assess similar abilities on similar characters and get a good ground for where it's going to start.